దయచేసి అందరూ సోషల్ పోస్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే డన్. ఇప్పుడు మనం చేసేది ట్రైసెప్స్ ప్లేన్ రాడ్ మీద బ్యాక్ డిప్స్ కొడతాం. ఎలా చేయాలా అని చూపిస్తాం. ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మన లెగ్స్ బ్యాక్ ఉండాలి. తర్వాత లెగ్స్ స్ట్రేట్ ఇట్లా బెండింగ్ పొజిషన్ నుండి ఒక లెగ్ అనేది పైన తీసుకోవాలి. బాడీ స్ట్రేట్ డౌన్ అప్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు పొజిషన్ చేంజ్ చేయాలి. సేమ్ మళ్ళీ 10 కౌంట్స్ బ్యాక్వర్డ్స్. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Position change. Ten, 9 8 7 6 5 4 3 2 last one more 1 done. సేమ్ ఇలానే 2 more sets. ఇందులో డిఫరెంట్ ఉంటాయి. బ్యాక్ ట్రైసెప్లో బ్యాక్లో వెయిట్ వేసుకుని కూడా చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం కౌంటింగ్ 10 into 3 ఈచ్ లెగ్. సో ఒక సెట్లో 20 వస్తాయి. 20 20 20. సో సేమ్ 10 into 3 వేరియేషన్స్ కొడితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం చేసేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీ చైర్ మెషిన్ పైన బైసెప్ ఎలా చేయాలో చూస్తాం. ఫస్ట్ గ్రిప్ అనేది ఇలా హోల్డ్ చేయాలి. వన్ ఇది 2 హ్యాండ్స్ మీద సైమల్టేనియస్గా వెయిట్ పట్టట్టు చూసుకోవాలి. 1 హ్యాండ్ పైన లాగితే అప్పుడు 1 హ్యాండ్ అనేది మజిల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్గా వేరే హ్యాండ్ అనేది మజిల్ ఇంక్రీజ్ కాదు. సో సైమల్టేనియస్గా 2 అనేది సైమల్టేనియస్గా ప్రెస్ చేయాలి పైకి. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా ఈ సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది బాగుంటుంది. మనం ఈరోజు వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలా చేయాలి, ఇలా ప్రెజర్ పడుతుంది చూస్తాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెట్లో వెయిట్ ఇంక్రీజ్లో ఫ్రీ చైర్ పైన మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సెట్ అనేది కొంచెం గ్రిప్ అనేది కొంచెం పైకి తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే జర వెయిట్ అనేది పడడానికి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా 10 into 3 ఈచ్ సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెట్ చేసాం కదా. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. Last one more. Yes. 10. ఓకే డన్. ఇప్పుడు నేను వెయిట్ ఇంక్రీజ్ వల్ల లెంత్ కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అని చేయడం జరిగింది. గ్రిప్ కోసం 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా ఈరోజు మనం వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం లెంత్ డిఫరెంట్ లెంత్లా చూపించాను. 1, 2, 3, 4, 5. ఇప్పుడు మనం చేసేది వచ్చేసి రోప్ ట్రైసెప్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్టెన్షన్ దగ్గర రోప్ ట్రైసెప్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ గ్రిప్ అనేది ఇలా వైడ్లో, ఈ రాడ్ని ఇలా వైడ్, ఇది గ్రిప్, ఈ లెంత్లో తీసుకోవాలి. డన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఇప్పుడు మనం చేసేది సెకండ్ సెట్ చేస్తున్నాం వెయిట్ ఇంక్రీజ్ మీద. Done. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, last one more, 20. ఇప్పుడు మనం చేసే థర్డ్ సెట్లో వెయిట్ ఇంక్రీజ్ మీద కౌంటింగ్ 10 చేద్దాం. డన్.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one more. 10. Done. So same tricep. Downwards కొడుతున్నాము రూప్ మీద. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇది వరకు వద్దు, ఇంతే ఇంతే మ్యాక్స్. ఇంకో రైట్ యాంగిల్ అతను చూడు ఈడి వరకు మ్యాక్స్, లేదంటే ఇంత అంతంటే ఇంత లేస్తే ఇట్లా పైకి పోతే ఇది జరుగుతుంది. ఇది జరగవద్దు, ఇది ఫిక్స్, ఈ పార్ట్ ఫిక్స్. బట్ కిందికి ప్రెస్ చేయాలి, మధు మీద పడాలి. 3, 4, మెల్లగా 6, మెల్లగొట్టు 7, 8, మెల్లగొట్టు ఇంకా 9. లాస్ట్ వన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.